Zurich, a global center for banking and finance. লুসার্ন থেকে জুরিক পৌঁছে আমাদের সাথে থাকা লাগেজগুলোকে রেখে স্টার্ট হলো জুরিক ওয়াকিং ট্যুর। অলরেডি অনেকেই হয়তো জানেন জুরিক ইজ দ্য ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল অফ সুইজারল্যান্ড। তো আমাদের আজকের প্ল্যান হলো জুরিকের ওল্ড টাউনের আশেপাশে ঘুরে দেখা। তো চলেন দেখি জুরিকে কী কী দেখার আছে। নাম্বার 1, মুলেস্টেক ব্রিজ অথবা লাভলক ব্রিজ। লিম্মাত নদীর দুপাশের শহরকে কানেক্ট করেছে অসংখ্য ব্রিজ, তার মধ্যে পার্সোনালি আমার ভালো লেগেছে মুলেস্টেক ব্রিজ, ঠিক অনেকটাই প্যারিসের মতো। নাম্বার 2, ETH Zurich. ETH Zurich একটি পাবলিক রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হুইচ ইজ ওয়ার্ল্ডস মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটিজ ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। সহজে বলতে গেলে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড এবং ETH Zurich এই সব ইউনিভার্সিটিগুলো র্যাঙ্কিং এবং প্রেস্টিজের দিক থেকে সিমিলার। সামার ভ্যাকেশনে ইউনিভার্সিটি ক্লোজ থাকলেও ইনসাইডে আমরা কিছুটা ঘুরে দেখেছিলাম, যদিও ইন্টেনশনালি আই ডিডন্ট ফিল্ম। এই ইউনিভার্সিটির ট্যারেস থেকে জুরিক সিটি ভিউ দেখার জন্য আমাদের মতো অনেক ট্যুরিস্টরাই অলওয়েজই আসেন। Number 3, Kunsthaus Zurich, the biggest art museum in Zurich. নাম্বার 4, লিম্মাত রিভারসাইড ওয়াক। লিম্মাত নদীর দুপাশে মিডিয়েভাল বিল্ডিংস অ্যান্ড চার্চেস রিফ্লেক্ট এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বিউটি। নাম্বার 5, গ্রস মুনস্টার ক্যাথেড্রাল। আর এই চার্চটি কিন্তু জুরিকের মধ্যে ফেমাস একটি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। নাম্বার 6, লিন্ডেনহফ। জুরিকের গ্রেট ভিউ আর বেস্ট পিকচারের জন্য লিন্ডেনহফ ভিজিট করা মাস্ট।
নাম্বার 7, লেক জুরিক। জুরিকে আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা লেক জুরিক। খুব রিফ্রেশিং আর পিসফুল একটি জায়গা। এখানে সারা দিন বসে থাকলেও মন ভরবে না। Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me. Say you're believing in me. You're believing in me. Say you're believing in me. You're believing in Still holding tight through every fight, 'cause sometimes I can see. Zurich is a global center for banking and finance with all modern amenities of a cosmopolitan without sacrificing natural side. এরকম রেয়ার কম্বিনেশন অনলি সুইজারল্যান্ডেই পসিবল। তো এই ছিল আমাদের ওয়াকিং ট্যুর ইন জুরিক। সুইজারল্যান্ড ট্রাভেল সিরিজের এটাই লাস্ট এপিসোড। ফিরবো নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। So keep watching, and if you like my videos, please subscribe. Until next time, bye bye. Higher if we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper